Hi guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா NEET 2019 பேப்பரை சால்வ் பண்ண போறோம். Solving NEET 2019 biology paper in Tamil. அதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வரும். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First question number 1. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. Okay, so இது எந்த கான்செப்ட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா glycolysis கான்செப்ட் படி. ஓகே, ஸோ glycolysis கான்செப்ட் படி நம்மளுக்கு இட் இஸ் a 10 step reaction and each step involves one enzyme. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் 6-phosphate கன்வெர்ட் ஆகுது. அதுக்கு என்ன என்சைம் யூஸ் ஆகுது அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் 6-phosphate கன்வெர்ட் ஆகுதுக்கு யூஸ் ஆகுது என்சைம் என்னென்னா இந்த ஸ்டெப்பில் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹெக்ஸோகைனேஸ். ஓகே, ஸோ ஹெக்ஸோகைனேஸ் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் glucose to glucose 6-phosphate. So option number 2 தான் இந்த கொஷினுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த சைட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ பீரியட் நெசசரி ஃபார் இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளாரிங் பிளான்ட். ஓகே, ஸோ ஃபோட்டோ பீரியட், ஃபோட்டோனாலே என்னது, இட் இஸ் லைட். ஓகே, லைட் எவ்வளோ நேரம் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அதை பேஸ் பண்ணி ஷார்ட் டே பிளான்ஸு, லாங் டே பிளான்ஸு, நியூட்ரல் பிளான்ஸ்னு நம்மளுக்கு கேட்டகரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபோட்டோ பீரியட் உங்களுக்கு எந்த பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாரிங் பிளான்ட்டில் இன்டியூஸ் பண்ணுது? ஓகே, இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி லீவ்ஸ் தான். திஸ் இஸ் அ டைரக்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் என்சிஆர்டினே சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஃபோட்டோ பீரியாடிக் இண்டக்ஷன் உங்களுக்கு இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் லீவ்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Next பார்க்கலாம். Question number 3. Which of the following is true for golden rice? Option number 1 பாருங்க, it is a vitamin A enriched with a gene from daffodil. Okay, so golden riceல நமக்கு vitamin A இருக்கு. Yeah, it is correct. It is a vitamin A enriched rice தான். Pest resistant with a gene from Bacillus thuringiensis. So this is wrong. Okay, இது BT கிடையாது because golden rice is not from BT. Drought tolerant developed using Acrobacterium. This is also wrong. Yellow grains because of a gene is introduced from primitive variety. This is also gene. It is yellow color is due to the beta carotene gene. Okay, yeah. ஸோ கோல்டன் ரைஸ் விட்டமின் ஏ என்ரிச், அதோட ஜீன் பெசிலஸ் துரிஞ்சென்சிஸும் இல்லை, ஆக்ரோபாக்டீரியம் வெக்டாரும் இல்லை, இட் இஸ் ஃப்ரம் டெஃபடிலிருந்து. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ இஸ் தி ட்ரூ ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 3. ஓகே, யா. நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 4 பார்ப்போம். Identify the correct pair representing the causative agent for typhoid fever and confirmatory test for typhoid. This is a very simple question. Okay, so typhoid fever is caused by bacterium Salmonella typhi. So இந்த ரெண்டுல தான் இருக்கும். So Salmonella typhi and confirmation test for typhoid, it is Vidal test. Okay, so Vidal test is the confirmatory test for typhoid. So option number 4 is the correct answer for question number 4. Okay, typhoid or confirmatory test Vidal test. Okay, yeah. Next நம்ம பார்க்க போகிறது it is question number 5 பார்ப்போம். Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains. Okay, so colostrum என்னன்னா it is the first milk. Okay, first milk secreted by the mother body soon after the birth. Okay, so birthக்கு அப்புறம் the baby birth ஆனதுக்கு அப்புறம் first milk that is secreted, இது yellow கலரில் இருக்கும் and அதில் ரொம்ப நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கும். it has less fat. Okay, fat இருக்கும், fat அவ்வளோவா இருக்காது, சுகர் இருக்காது and it is rich in immunity rich. Okay, so immunity rich and அதில் ஒரு ஆன்டிபாடி இருக்கும். அந்த ஆன்டிபாடி என்னன்னா நம்மளுக்கு it is IgA which is immunoglobulin A. Okay, so immunoglobulin A is present in colostrum. Option number 4 is the correct answer for question number 5, immunoglobulin A. Okay, yeah. Next நம்ம பார்க்க போகிறது it is question number 6. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially introduce the flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? Okay, so flowering plants yield increase பண்ணுறதுக்கு நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஹார்மோன் என்னென்னா ஆக்சினும் எத்திலீனும். ஓகே, ஸோ ஆக்சின் ப்ளஸ் எத்திலீன் காம்பினேஷனை யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃப்ளாரிங் பிளான்ட்ஸில் ஃப்ளாரிங் இட் இஸ் இன்டியூஸ்டு. ஓகே, யா. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் நம்பர் 7. DNA precipitation out of the mixture. Okay, yeah, this is a very easy question and this is also a direct question from NCERT சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ DNA precipitate ஆவதுக்கு மெயின் ரீசன் இஸ் நம்மளோட சில்ட் இத்தனால். ஓகே, ஸோ சில்ட் இத்தனால் தான் நம்மளுக்கு DNA precipitate ஆவதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் தி this is chilled chloroform கிடையாது, it is chilled ethanol. So option number 2 is the correct answer for question number 7. Okay,
ஸோ DNA precipitation உங்களுக்கு பயோமாலிகுல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்தாலும் இட் இஸ் ஸ்டில் ethanol. தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 8 பாருங்கள். வாட் ட்ரிகர்ஸ் த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ப்ரோடாக்சின் டு ஆக்டிவேட் த BT டாக்ஸின் ஆஃப் பெசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் இன் பால்வாம். ஓகே, ஸோ பால்வாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு BT டாக்ஸின் இருக்கும். அந்த BT டாக்ஸினில் BT டாக்ஸினை எது ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னா மிட்கட்டில் உள்ள ஆல்கலைன் pH. ஓகே, ஸோ ஆல்கலைன் pH வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணி அதன் மூலமாக அந்த இன்செக்ட் வந்து ஸ்டார் it leads to the death of the insect. So alkaline pH of the inner gut, midgut. Okay, so option number 3 is the correct answer. Next question number 9. The frequency of recombination between pairs on the same chromosomes as a measure the distance between the genes. So இது என்ன gene mapping. இந்த definition எதுக்குன்னா it was gene mapping. இந்த question உங்களுக்கு NCERTல கிடையாது, but it is in state boardல இருக்கு. So gene mapping யார் introduce பண்ணா? It is a very well known Alfred H. Sturtevant. Okay, so Gregor Mendel என்ன பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும், and Sutton Boveri வந்து chromosomal theory of inheritance, and Thomas and Morgan வந்து உங்களுக்கு linkage வரும். Okay, so linkage, and Gregor Mendel வந்து pea plant experiment he did 7 years of experiment in pea plant, and Sutton Boveri chromosomal theory of inheritance, and gene mapping வந்து Alfred H. Sturtevant. Okay, so gene mapping. Yeah. Next நம்ம question number 10 பார்க்கலாம். Which of the following is the most important cause for the animals and plants to be derived extinction? Okay, so இது வந்து உங்களுக்கு what are the causes of the extinctionக்கான இது வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதோட மேஜர் ரீசன் என்னங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. habitat loss and fragmentation, drought and flood, economic exploitation, alien species invasion. Okay, ஸோ இதில் ஆப்ஷன் 2 பார்த்தீங்கன்னா drought, flood. Okay, so some animals can survive in extinct drought conditionலையும் survive ஆக முடியும், வாட்டர் கண்டிஷன்லேயும் survive ஆக முடியும். எக்கனாமிக் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இது வந்து ரிலேஷன் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்குது. அண்ட் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ் இன்வேஷன் மூலமாக பாதிக்கப்படுறது எதுனா லெஸ் அடாப்டிவ், அதாவது எந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கோ விச் மீன் டு சே லெஸ் ஸ்ட்ரென்த், வீக்காக இருக்க ஸ்பீஷீஸ் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது, அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க ஸ்பீஷீஸ் இட் இஸ் ஸ்டில் லிவிங் ஓவர் தேர். அதனால் மேஜர் ரீசன் என்னென்னா ஹேபிட்டட் லாஸ், அதாவது அந்த அவங்க வசிக்கிற ஏரியா அதே லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா. ஓகே, ஸோ த ஏரியா விச் த ஸ்பீஷீஸ் லிவ் ஆகிறதே எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிட்டுனா ஹவு கேன் தே லிவ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ரீசன் இஸ் ஹேபிட்டட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். யா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் நம்பர் 11. ஐடென்டிஃபை த செல்ஸ் whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Okay, yeah, இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் காப்லெட் செல்ஸ் உங்களுக்கு என்ன செக்ரேட் பண்ணும்? மியூக்கஸ் செக்ரேட் பண்ணும். ஸோ மியூக்கஸ் தான் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் ட்ராக்டை என்சைம்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு 2. ஸோ சீஃப் செல், ஆக்சின்டிக் செல், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெப்டிக் செல், அதெல்லாம் உங்களுக்கு இட் செக்ரேட்ஸ் பெப்சினோஜன், HCl it does not protecting the gastrointestinal tract. Mucus is protecting the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. So the answer is goblet cells. Okay, yeah, next question number 12 பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி கொஸ்டின்னே சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு P wave பார்த்தீங்க. P wave என்ன? QRS காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன? இது ECG பொறுத்த வரைக்கும் P waveனா என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் தி ஏட்ரியல் டீபோலரைசேஷன். ஓகே, ஸோ ஏட்ரியா வந்து உங்களுக்கு டீபோலரைஸ் ஆகும். ஏட்ரியல் டீபோலரைசேஷன், அதாவது ஏட்ரியா இஸ் கான்ட்ராக்டட், ஏட்ரியல் டீபோலரைசேஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏட்ரியா, கான்ட்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட் QRS காம்ப்ளெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் depolarization of ventricle, so ventricular depolarization. and T wave பொறுத்த வரைக்கும் repolarization of ventricle. okay, so ventricle வந்து உங்களுக்கு repolarize ஆகுது. okay, and இங்கே QRS complex it is contracting. so P wave வந்து atrial depolarization, QRS வந்து ventricular depolarization. அப்போ P wave வந்து உங்களுக்கு depolarization of atria, and QRS complex depolarization of ventricle, and T wave வந்து repolarization of ventricle, and remaining இருக்குது reduction in the size of the T wave, coronary ischemia. so A க்கு வந்து உங்களுக்கு 4, ஆப்ஷன் A க்கு 4, and B பொறுத்த வரைக்கும் it is 2, and next C க்கு வந்து உங்களுக்கு 3 வருது ஆன்சர், and D க்கு C க்கு வந்து I'm so really sorry, I just made a mistake over here. ஸோ இங்கே பிக்கு 1 அண்ட் இதுக்கு 2 அண்ட் ஃபாலோட் பை 3 வரும். ஓகே, யா, ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர். ஜஸ்ட் பாருங்கள், ஐ ஆம் ஸ்க்ரோலிங் டவுன் ஹியர். ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு எது கரெக்ட் ஆன்சர் வரும். A4 B1 C2 D3. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் A இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். எஸ், யூ ஆர் ரைட்.
Option number first answer is the correct answer. Next நம்ம question number 13 பார்க்கலாம். Okay, so match the following structures with their respective location in the organisms, organs and correct locations. Okay, so crypts of Liebergen உங்களுக்கு எங்க இருக்கும்? It is a small crypts, அதில் small intestine இருக்கும். Glissen's capsule is the outer covering of liver, so அதனால அது liverல இருக்கும். And islet of Langerhans வந்து it is thousands of small islets இருக்கும், அது வந்து pancreasல இருக்கும். And beta cells secrete insulin, alpha cells secrete glucagon. Brenner gland எங்க இருக்கும்? Duodenumல இருக்கும். So this is the correct matching. அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு Aக்கு 4 and B A க்கு 2. Okay, so A வந்து 2, option 2, B 4 and C is 1 and D பொறுத்த வரைக்கும் it is 2. That's it. Okay, ठीक है? Yeah, so the correct answer for this question is A2. A க்கு எங்க இருக்கு? 2 இருக்கு பாருங்க. So in the option number 2 is the correct answer, A2 and B4, C1 and D3. Okay, so question number 13 ko option number 2 is the correct answer. I will check once again. Wait a second. Yeah, option number question number 13 ko option number 2 is the correct answer. Okay, yeah, crypts of Liebergen வந்து small intestine la இருக்கும். So 13 I'm sorry, option number 3 is the correct answer because crypts of Liebergen வந்து உங்களுக்கு option number 3 அதாவது small intestine இருக்கும். I just changed the option 3 into M, so this is the correct answer. Once again நம்ம check பண்ணிக்கலாம். Okay, once again you can check it. Crypts of Liebergen is for small intestine, so A வந்து உங்களுக்கு 3 வரும். And next Glissen's capsule வந்து liverல இருக்கு, so B க்கு 4 and islet of Langerhans pancreasல இருக்கு, so C 1 and Brenner gland வந்து உங்களுக்கு it is in duodenum, so D க்கு 2. so just comparing this with this options, இந்த options ஓட compare பண்ணா you will be getting wait, so இதெல்லாம் பாருங்க A3, B4 and D, C1, D2. So option number 3 is the correct. I just changed it, so the answer is correct. Okay, so that's it. Sorry for the wrong answer. Okay, next நம்ம பார்க்க போகிறது question number 14, cells in G0 phase. Okay, so G0 phase தான் என்ன phase? Okay, நம்ம cell cycle various phases இருக்குது, அதில் G0 phasesல இருக்க cell என்ன செய்யும்னா it will just exit the cell cycle விட்டு வெளியில் போயிடும். Okay, so option number 1 is the correct answer. Next question number 15, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called. Okay, எதுக்கு Earth Summit வச்சாங்க? It is thus for conservation of biodiversity and sustainable utilization, so sustainable development. Option number B is the correct answer. Next question number 16 பாருங்க, which of the following glucose transporters is insulin dependent? GLUT1, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. இது எதில் இருக்குன்னா it is in biomolecule lessonல உங்களுக்கு இருக்கும். So எது insulin dependentனா it is obviously GLUT4. GLUT4 requires the insulin for the transition. Okay, yeah, next, which of the statements given below is not true about the formation? Not true கேட்டிருக்காங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. false statement கேட்டிருக்காங்க. Okay, yeah, first பாருங்க, annual ring is a combination of spring wood and atom wood. Okay, so spring wood plus atom wood தான் annual ring, correct. Differential activity of cambium causes light and dark burns early and late. Okay, so light-ஆ இருக்கிறது நம்ம early wood சொல்லுவோம், dark-ஆ இருக்கிறது late wood சொல்லுவோம். Yeah, this is also correct. Activity of cambium depends upon the variation in climate, so this is also correct. tropical எங்க இருக்கு, tropicalல வேற மாதிரி இருக்கும் and temperateல variable இருக்கும். Okay, and then annual rings are not prominent in trees in temperate regions, so this is wrong. tropical இருக்கும், temperate இருக்கும், so not true எதுனா option number 4. Okay, so 17th question பார்த்தாச்சு. Next we will see our question number 18. match the following hormones with the respective disease. Okay, so deficiency of insulin என்ன காஸ் பண்ணது எல்லாமே நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். So first deficiency of insulin. Okay, it is very well known, the insulin deficiency நம்மளுக்கு diabetes தான் காஸ் பண்ணுது. So deficiency of insulin, diabetes mellitus. Next thyroxine. Yeah, thyroxine deficiency என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is thyroxine வந்து deficiency இல்லை, it is excess I'm sorry, so thyroxine வந்து நம்மளுக்கு thyroid gland, it is a thyroid gland related, so deficiency of thyroxine related in goiter, simple goiter, and corticoids, glucocorticoids, mineralocorticoids, metabolism it is related to metabolism, so it causes Addison's disease. And growth hormones, excessive growth hormone in adult causes acromegaly. Okay, so acromegaly cause பண்ணுது. ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு 5 and பிக்கு 4, சிக்கு 1
and then Dக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா it is 3. So 5 4 1 3, option number 3 is the correct answer. Question number 18 ko option number 3 is the correct answer. Okay, yeah. Next, question number 19 பார்த்தீங்கன்னா, in some plants the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomenon is known as, okay, so fertilization இங்கே இல்லை, autogamy syngamy இங்கே ரெண்டுலையுமே fusion நடக்கும். fertilization of fusion of male and female gametes, fusion of male and female gametes, male and female gametes. Wait a second. Fusion of male and female gametes. Okay, so male and female gametes தான் உங்களுக்கு it is fertilization. autogamy பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து it is a autogamy syngamy it is gamy. Syngamy fertilization. Autogamy allogamy it is related to pollination, parthenocarpy and parthenogenesis. Okay, so parthenocarpy, parthenogenesis parthenogenesis and parthenocarpy. Some plants female gamete develops into embryo without fertilization. Okay, so parthenocarpy is fruit and parthenogenesis. So the correct answer for this question is it is your correct, parthenogenesis. Okay, so parthenogenesis is the correct answer. I have a doubt in this question. I will clear you later. Okay, so yeah, this question I will clear you later. Either it is parthenocarpy or parthenogenesis one. Okay, because parthenogenesis it is for animals and parthenocarpy is for fruits. Okay, fruits developing without fertilization is parthenocarpy. Female gamete develop into embryo without fertilization. Female gametes develop into embryo without fertilization. I will clear this question. Okay, so this question is in doubt. Now the question can answer again I will confirm and I will paste it in the comment section. Okay, either parthenocarpy or parthenogenesis on. Okay, I am sorry for the inconvenience. Next, question number 20. Which of the following ecological pyramid is generally inverted? In the ecological pyramid is inverted எதுன்னு கேட்காங்க. Okay, so pyramid of number in grassland பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பர் வந்து it will be increasing, constantly increase ஆகும். So அது upright. And energy, pyramid of energy வந்து எப்போவுமே it is upright because energy வந்து ஒவ்வொரு லெவலில் பர்டிகுலர் லெவலுக்கு போக போக there is a loss 10% law படி 10% loss ஆகும். So pyramid of energy is also upright. Biomass in forest, biomass in sea. So forest பொறுத்த வரைக்கும் it is also upright, but sea பொறுத்த வரைக்கும் it is inverted because வந்து decrease ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். Zooplankton, phytoplankton அந்த மாதிரி organism it has more biomass than the exceeding ones. Okay, so question number 20 ko option number 4 is the correct answer. Next பார்க்கலாம் question number 21. Extrusion of second polar body. Okay, so second polar body எப்போ extrude ஆகும் கேட்காங்க. first நம்மளுக்கு ஒரு primary oocyte இருக்கும் and அது வந்து உங்களுக்கு several division undergo it will form and secondary oocyte and ஒரு polar body form ஆகும், secondary oocyte and ஒரு polar body, and that secondary oocyte again it is undergoing certain divisions to form an ovum and then ஒரு polar body. So two polar body and second polar body உங்களுக்கு எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னா it is nothing but after the entry of sperm. fertilizationக்கு முன்னாடி but before after the entry of sperm enter ஆச்சு and but before the fertilization. Okay, so question number 21 க்கு option number 1 is the correct answer. Next பார்க்கலாம் question number 22. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because okay, so this is a very simple question. Embryo is immature, not the correct answer. Fungal association. Okay, so higher root on the fungal association it is mycorrhiza. Okay, so it has an obligate association with mycorrhiza. So option is 2 for question number 22. And cycles பொறுத்த வரைக்கும் coralloid roots of cycles are used in the nitrogen fixation. இந்த இதும் உங்களுக்கு கேட்கலாம். Okay, so இதையும் learn பண்ணிக்கோங்க. Similarly parallel questions இதெல்லாம்ங்கறத நீங்க learn பண்ணி வச்சுக்கிறது it is very very good for you. Next, question number 23. Which of the factors is responsible for the formation of concentrated urine? Okay, so urine formation, concentrated or dilute. அதுக்கு உங்களுக்கு எது it is important na antidiuretic hormone? No. Maintaining the hyperosmolarity. Okay, so this is the correct answer. Inner medullary interstitium in the kidney. So hyperosmolarity inner medullary interstitium la maintain பண்றது is the reason. Next பாருங்க. In antirrhinium, a red flower was crossed with a white flower in F1 generation. Pink flowers were obtained.
When pink flowers were self, the F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement from the following. So இதில் incorrect statement எதுன்னு கேட்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஆன்டிரீனியம் ஸ்பீஷீஸில் உள்ள எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இட் இஸ் an example for the principle of இந்த வந்து incomplete dominance. Okay, so இது incomplete dominance, so it does not follow the principle of dominance. Correct answer. But they are asking the incorrect statement. Pink color F1 is due to incomplete dominance. Okay, so as told, this is an example of incomplete dominance. Okay, so this is also an correct. Okay, ratio of F2 is 1/4 red and pink white. Okay, so this is very easy question. எப்படி இந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு வந்ததுன்னா பாருங்க, ரெட் ஃப்ளவர் வந்து ஒயிட் ஃப்ளவரோட கிராஸ் பண்ணுதாங்க. ஸோ ரெட் ஃப்ளவர் இஸ் கிராஸ்டு வித் ஒயிட் ஃப்ளவர். ஓகே, ஸோ ரெட் ஃப்ளவர் இஸ் கிராஸ்டு வித் ஒயிட் ஃப்ளவர் வில் பி கெட்டிங் R வரும் உங்களுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் இதை நம்ம கிராஸ் பண்ணல வில் பி கெட்டிங் R அண்ட் ஒரு R வரும். ஸோ வில் பி கெட்டிங் R. Okay, so இது வந்து உங்களுக்கு RR red or white. so 1:2:1. இந்த RR வந்து உங்களுக்கு it is pink. so ratio வந்து 1/4 வந்து 1/4 is red and 2/4 is pink and again 1/4 is white. so this is also correct. so obviously நம்மளோட incorrect statement வந்து option 4 தான் இருக்கணும். law of segregation does not apply. this is incorrect because law of segregation வந்து உங்களுக்கு it is an universal law, it is applicable to everything. so this is incorrect over here. Next பாருங்க, which part of the brain is responsible for thermoregulation? Okay, so எந்த part உங்களுக்கு thermoregulation ஆனது which maintains the temperature, maintain பண்ணுது, urge to drink, eat, sexual urge, body temperature எல்லாமே control பண்ணுது. it is hypothalamus. the part of the brain உங்களுக்கு hypothalamus. Next, which of the following sexually transmitted diseases is not completely curable? Okay, so totally உங்களுக்கு 3 diseases is not completely curable. அது என்னலானா உங்களுக்கு HIV is not completely curable, hepatitis B is also not completely curable, and third disease is genital herpes. so genital herpes is also not completely curable. so இதில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, genital herpes இருக்கு. so 26க்கு option 3 is the correct answer. 3 diseases cure பண்ண முடியாது, HIV, hepatitis B and genital herpes. okay, yeah. Next பாருங்க, respiratory quotient value of tripalmitin. so respiratory quotient it is that nothing but amount of carbon dioxide released or consumed, released divided by amount of oxygen consumed. okay, so oxygen consumed. this is a direct question from NCERT. tripalmitin equation எடுத்தீங்கன்னா carbon dioxide வந்து உங்களுக்கு 102 consume ஆயிருக்கும் and oxygen it is 145 is released, consumed. carbon dioxide 145 released. so இதை divide பண்ணா you will be getting 0.7. so the respiratory quotient value of tripalmitin is 0.7. next, question number 28 பார்க்கலாம். okay, select the correct group of biocontrol agents. okay, so biocontrol agents பொறுத்த வரைக்கும் bacillus thuringiensis, tobacco mosaic virus. so tobacco mosaic virus வந்து உங்களுக்கு இது controlling agent கிடையாது. aphids வந்து it is a pest அது மாதிரி. okay, so trichoderma, baculovirus, bacillus thuringiensis. okay, இது எல்லாமே உங்களுக்கு biocontrol agents. so this is also correct. oscillatoria, rhizoderma, இது எல்லாமே கம்பேர் பண்ணிங்க, உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான் it is correct answer because இந்த மூணுமே these are the biocontrolling agents. Next, question number 29. Which one of the following statement regarding post-fertilization development in flowering plant is incorrect? Incorrect எதுன்னு கேட்காங்க. ovary develop into fruit. yeah, correct. zygote வந்து embryo develop ஆகுது. yeah, it is also correct. central cell endosperm, ovule, embryo sac. this is wrong. ovule is developing into seed. okay, so option number 4 is the correct answer. incorrect statement எதுனா ovule develop into embryo sac because ovule வந்து உங்களுக்கு it is developing into seed. next, concanavalin A. concanavalin A is a lectin. obviously it is a lectin because biomolecular direct question from the NCERT. refer NCERT. this is a direct question from NCERT. next பார்க்கலாம், question number 31. match the following organisms to the product they produce. lactobacillus. so lactobacillus produces lactic acid. so lactic acid எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, it is lactobacillus produces lactic acid. lactobacillus produces lactic acid which is useful for converting milk into curd. milk is used converted into curd by using lactobacillus bacteria. okay, so A க்கு option number 3. ठीक है, yeah, A க்கு 3 போட்டாச்சு. and Saccharomyces cerevisiae is your baker's yeast. baker's yeast னே சொல்லலாம். Saccharomyces cerevisiae is your baker's yeast. and baker's yeast எதுக்கு யூஸ் பண்ணுதாங்கன்னா it is used for baking of bread. okay, so B க்கு 4.
Next, Aspergillus niger. Aspergillus niger na enadhu? It produces citric acid. So citric acid or acetic acid. Aspergillus niger produces citric acid. So C ku option 3. C ku option 3. A ku option 2, B ku 4 and C ku it is 3. And next, D பொறுத்த வரைக்கும் Acetobacter aceti produces acetic acid, which is option number 5. So D ku 5, which implies, okay, so the correct answer for the question is பாருங்க 2435. 2435. 2435 is option number 2. So 2 is the correct answer. 2435. Okay, option number 2 the correct answer, which is lactobacillus and the lactic acid for curd, and Aspergillus niger and the acetic acid, and Aspergillus niger citric acid, Acetobacter aceti acetic acid, and Saccharomyces cerevisiae is bakery for baking bread. Next, question number 32. Consider the following statement. Coenzyme or metal ion that is tightly bonded to enzyme protein is called the prosthetic group. And then a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called an apoenzyme. Okay, yeah. So in the question பொறுத்த வரைக்கும் the option is correct. Answer is A is true but B is false. This is not an apoenzyme. Okay, yeah. Next பார்க்கலாம். Question number 33. Cell cycle ஓட events கேட்டிருக்காங்க. The correct sequence for phases of cell cycle. Okay, so cell cycle பொறுத்த வரைக்கும் it is started எதை வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும்னா first உங்களுக்கு G1 phase. Okay, so G1 phase start ஆகும். Next comes your S phase. Okay, so G1 phaseல start ஆகி S phase வந்து next G2 phase and next உங்க mitotic phase இருக்கும். So option number 4 is the correct answer for question number 33. Next, thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out. So thiobacillus it is useful. எதில் இருக்கும் thiobacillus வந்து உங்களுக்கு helpful இருக்கும்னா denitrification. Okay, so thiobacillus ரெண்டு பாக்டீரியா உங்களுக்கு denitrification இருக்கும். One of them is thiobacillus. Next, question number 35. Select the incorrect statement. Okay, inbreeding increases homozygosity. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. Inbreeding increases homozygosity. Homozygosity increase பண்ணதானா? Yeah, it's obviously increasing. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. Yeah, it is essential. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduces fertility and productivity. Okay, so this is wrong. It doesn't select the harmful recessive genes, and inbreeding helps in the accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. So this is right. The incorrect statement, option number 3. Next, question number 36. What map unit is adopted for the construction of a genetic map? Okay, so 10 இங்க பாருங்க, unit of distance between two expressed genes 10%, 100%, 1%, 50%. Simple question. Okay, so one map unit is 1% crossing over. Option number 3 is the correct answer. 1% crossover. That's it. Question number 37 பார்க்கலாமா? Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Okay, so in situ conservation எது கிடையாதுன்னு கேட்காங்க. Okay, so we all know that biosphere reserve, wildlife sanctuary, sacred grove இது எல்லாமே ex situ conservation. it is எல்லாமே in situ conservation. Okay, so in situ conservation, but botanical garden வந்து உங்களுக்கு it is ex situ method of conservation. So option number 3 is the correct answer. Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or the peripheral part. Okay, so ovary ஓட inner wall develop பண்ணி peripheral part அதாவது outer partல develop பண்ற placentation பேரு peripheral part. P stands for parietal placentation. Next, question number 39. Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder caused due to wheezing due to எதனால உங்களுக்கு அந்த diseases வருது urban areasல allergens வருதுங்கிறத கேட்காங்க. Okay, so it is nothing but it is the inflammation of bronchi and bronchiole causing asthma. Okay, so option number B. Next, question number 40 பார்த்தீங்கன்னா, which of the following statement is correct? Cornea is an external transparent and protective proteinaceous covering of the eyeball. Yeah, it is of course correct. Cornea consists of dense connective tissue and elastin and can repair itself. This is also incorrect because cornea is an external transparent protective proteinaceous covering. This is of course incorrect because cornea is a convex transparent layer which is highly vascularized. This is not at all correct because vascularized cornea க்கும் blood vessels இருக்காது, supply இருக்காது. Dense matrix of collagen and is the most sensitive. Okay, so this is correct. Sensitive portion of the eye, it is applicable. Okay, so first is because it is incorrect. It is not an external portion. Cornea is not an external portion. I'm sorry, cornea is an external transparent protective. This is first statement is obviously incorrect.
41 purines found in DNA and RNA. DNA RNA ரெண்டுல இருக்கும். ஓகே, ஸோ பியூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டு இது இருக்குது, விச் இஸ் அடினைன் அண்ட் குவானைன். ஓகே, ஸோ அடினைன் அண்ட் குவானைன் இது வந்து உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது, போத் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏல இருக்குது. ஸோ அடினைன் அண்ட் குவானைன் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் பிரிமிடின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஎன்ஏல வேறு இருக்கும், ஆர்என்ஏல வேறு இருக்கும். டிஎன்ஏ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தைமின் அண்ட் சைட்டோசின், அண்ட் ஆர்என்ஏ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தைமின் பதிலாக யூராசில் இருக்கும் அண்ட் சைட்டோசின் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் எது காமனாக இருக்கும்? அடினைன் அண்ட் குவானைன். பியூரின்ஸ் தான் உங்களுக்கு அடினைன் அண்ட் குவானைன் ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கும். Next question number 4. Expressed sequence tags refers to. So expressed sequence tags எதில் refer to na? It is obviously it is referring to your gene வந்து expressed as RNA. So genes are expressed as RNA தான் expressed sequence tags. Okay, phloem in gymnosperm lack. So gymnospermல phloemல என்னதெல்லாம் lack ஆகும்னா gymnosperm sieve tube companion cells ரெண்டுமே lag ஆகும். sieve tubes and companion cells. So option number 4 is the correct answer. Both sieve tube and companion cells, sieve tube and companion cells lag ஆகும். So question number 43 option number 4 is the correct. And question number 44. What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia, and is sterile? Okay, so gynecomastia, masculine development, this is called as Klinefelter syndrome with 44 chromosome, 44 plus XXY chromosome. Totally 47 chromosome இருக்கும் and masculine development இருக்கும். Masculine development and gynecomastia or feeble breast and it is sterile. So the option number 4, I am sorry, option number 44, question number 44 ko option number 2 Klinefelter syndrome is the correct answer. Okay, grass leaves curls inward due to a very dry weather. Select the most appropriate reason. எதுக்கு grass வந்து shrink ஆகுது? Reason is the grass ஓட curling காரணமாக இருக்கிறதே bulliform cells னு சொல்லலாம். Okay, so it is the bulliform cells and reason is the flaccidity. Bulliform cells ஓட flaccidity is the reason for the curling of grass leaves. Okay, so இதோட I just want to complete this session because next 45 question நம்ம next வீடியோவில் பார்ப்போம். and question number 19 answer என்னங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு I will post it in the comment section. Just don't forget to check out the answer over there. Okay, so thank you for watching and இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Thank you for watching.